Hi, hello. So today we are going to discuss Telangana State Public Service Commission examination point of view. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు. సో యూనిట్ నెంబర్ 13 స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ. దిస్ ఈస్ వెరీ న్యూ టాపిక్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ ఫస్ట్ క్లాస్. కంటెంట్ ఈజ్ మీనింగ్, definitions of sports technology, importance of technology in sports, general principles and purpose of instrumentation in sports, technological impacts on sports, science of sports material, adhesive in sports, structural adhesive and non-structural adhesives, nano glue. So we are going to discuss these entire subunits of sports technology, and each and every sub concept we have a question and answer session, and you will enjoy this session, right? So first of all, so what is sports technology? We have a beautiful video presentation here, so please go through it. This kind of sports technology to make a very advantage situations. So very beautiful innovations. We can have this kind of virtual reality situations, and how they are performing, how they are controlling the ball. So these kind of situations, they know they have to prepare. So without any kind of human being, so how to tackle this kind of people? So that is most important. So in this way technology we can use. So if you observe this corner kick of football, so how angle it is moving, so how the players are moving towards the balls, how they have to move according to their strategy. So that these are the things we learn through this video reality, or you can go through with the augmented reality also, right? So here the first point about meaning of sports technology. So actually this sports technology refers to enhance the performance of an athlete. So that is most important factor. So why this technology helpful to the performer? So it is helpful to enhance the performance of athlete in a legal manner. That is most important. You have to know in legalized manner, so, and improve overall experience of sport. So with the technology you can improve the you can improve the performance of an athlete, and as well as overall experience of sport. So how they are experience sport, so how they are evaluating the sport, that kind of things you will learn through this sports technology, and you can evaluate a sports person, so how they are performing. So with the help of technological issues we will learn all those things. And sports technology contains sports technology means wide range of products, services and systems that use technology to enhance the performance of sports athletes, improve the overall experience of sports. So here with the help of these kind of gadgets, systems, technological issues, so with the help of all those things you can improve the performance. You are trying to improve the performance of an athlete, maybe with the help of wearable technologies like smartwatches, biomechanical shoe insoles, smart garments, heart rate pedometers, and heart monitor
watches, everything you can count. So how they are performing, how sweat bands and sweat meters, accelerometers, gyroscopic meters, each and every aspect of new technology definitely would help to enhance the performance of individual. So ultimate thing is, so the main concept, main goal of the sports technology is to enhance the performance of athlete, and how the experiences by using this kind of technology. So overall experience of sport. So how he is experiencing the sport with the help of this technology. That is the most important. When we have a question here, so what does sport technology include? What does sports technology include? సో వీటిలో ఈ క్రింది వాటిలో ఏది స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీలో మిళితమై ఉంటుంది, ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్. సో వాట్ డస్ స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ ఇంక్లూడ్ మీన్స్, సో ఏ ఆప్షన్, ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, a wide range of products, yes, services, systems that use technology to enhance the performance of athletes and improve the overall experience of sports and help people to achieve their fitness goals. So these are all related to the enhancements of the sport. So if you talk about the services or products, systems with the help of technology, to these are all work ultimate goal to develop or to enhance the performance of an athlete, right? So based on that and improving all the overall experience of sport and help people to achieve their fitness goals, so each and every aspect is directly connected to the sports technology, so directly included towards the sports technology, right? So a option most probably that is the right option. So all the concepts are related or included towards the sports and sports technology, right? And option B, so first of all you have to read all the options and correct within those options, right? So B, traditional sports equipment and training methods. Traditional sports equipment and training methods. So traditional methods means it is a previous one. So classical condition, of course, classical, without classical theory you cannot innovate, right? So based on that, so primary sources are very important, but based on these primary training methods, then only you are improving this kind of new innovations, right? But whereas in technological issues, so traditional sports equipment అనేటువంటివి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకి ఇక్కడ తక్కువ ప్రాముఖ్యతనే కలిగి ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు ది న్యూ స్పోర్ట్స్ గాడ్గెట్స్, రైట్? అండ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్. సో హియర్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, according to the question point of view, sports technology includes, it doesn't include traditional sports equipment and training methods. It includes maybe with the new products, new technological gadgets, new things. Everything should be in a new and with the legalized and with very competitive manner, right? And option B most probably a wrong option, and you can avoid this option. And option C, natural remedies for sport injuries. As yes, of course, this technology will helpful to treat injuries or to help in rehabilitation process, but natural remedies it won't help. So it will create some kind of artificial or some other different manners, different therapies, so that will definitely treat sports injuries. But in a natural remedies you cannot go with this natural remedies to treat the sport injuries. So here the technology doesn't help in a natural manner, so it will gives you a different kinds of options. So this is also wrong option, and none of the above is also right option. So according to this question, what does sports technology includes means, so it doesn't work with the traditional sport equipment and the training methods,
and also it won't work with the natural remedies for sport injuries, and D option is none of the above. So all the three options are wrong options. The remaining option A is the only right option. So the sports technology includes a wide range of products, services and systems that use technology to enhance the sport performance of athletes and to improve the overall experience of sports performance and to help the people to achieve their fitness goals. These all the concepts definitely included in sports technology, right? So the option A is the right option. And second question, in which area of sports is technology commonly used? Repeating, so in which areas of sports is technology commonly used? సో ఏ ఏ సందర్భాలలో, ఏ పరిస్థితుల్లో, ఏ విధానంలో ఈ స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీని కామన్గా ఉపయోగిస్తారు అనేటువంటిది క్వశ్చన్. సో హియర్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ట్రైనింగ్, performance monitoring and injury preventions. Yes, according to the above question, first question, so wide range of products, services, systems and that use technology to enhance the performance. This is also one area where you will learn about the training, performance monitoring and injury prevention. So these three particular points are very important to enhance the performance. So if your training is good, if you are monitoring regularly in a correct manner and you are not prone to any kind of injury, so definitely your performance will be high, right? And B, second point, this is also right option. And second point, spectator experience and broadcasting. Here they are saying spectator experience and broadcasting. Obviously this will help products, services, systems that use technology to overall experience of the sport, right, with an audience. So when he is sitting in a gallery in a direct live match, so he may miss some kind of moments, maybe LBW appeals or some caught behind, some bowled, such kind of incidents may be repeated through the live screens. So that kind of technology definitely would help to for the audience experiences, right? Different kinds of experiences they are creating nowadays. So spectator experience is also one of the key role, and they have to invite the people to watch the matches, and by that point of time they are getting some money, and players are recruited, and players are getting some money to overcome their livelihood problems, right? So these kind of things definitely would help an individual. And sports medicine and rehabilitation, of course, obviously the sports and medicine definitely would directly help to prevent the injuries and some kind of high technological issues. So definitely would help the performance of an individual or an athlete. And rehabilitation process is very very important to after the injury occurs. So post injury sessions లో రిహాబిలిటేషన్ అనేటువంటిది చాలా అత్యద్భుతంగా ప్లాన్ అవుతుంది. సో ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్, బి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ సి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. డి, all the above is the correct option. Option D is the right option. And next one, so how does, third question, how does sports technology enhance the performance of athletes? So ఏ విధంగా ఇది స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్, అథ్లీట్స్ యొక్క స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఏ విధంగా దోహదం చేస్తుంది పెరగడానికి? సో ఫస్ట్ ఏ పాయింట్, బై ప్రొవైడింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్. By providing advanced equipment and training methods, there is a chance. By providing advanced equipment, yes, definitely there is a chance. If you are providing a good equipment,
or advanced equipment, there is a chance. సో రెగ్యులర్గా వీఆర్ యూజింగ్ అంటే మనం జనరల్గా మనం చూసినప్పుడు సో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేటువంటిది నెల్కో అనేటువంటివి లేకుండా లేదా ఎలుకో అనేటువంటిది లేకుండా వేరే మోడల్స్ ఏమైనా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సెట్స్ తెచ్చారనుకోండి, డెఫినెట్గా దట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. సో వెన్ దే ఆర్ స్నాచింగ్ ఓవర్ దేర్, సో ఇట్ వోంట్ టర్న్. సో బై దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ వెరీ డిఫికల్ట్ బై extending their wrist. So that is the most critical part in snatch, clean and jerk, this kind of areas. So when he is lifting above his shoulder level, so definitely the bar should be moved in a free manner. So that is the elco and other sets are they are using. Of course it is very expensive, but this advanced kind of equipment so definitely would help to enhance the performance, and as well as with the patterns of new training methods, new training regimens. So there is a chance to enhance the performance of an athlete, right? So equipment and training methods, there is a scope to enhance the performance of athlete. So A is right option. And coming to B option, by using traditional methods and natural remedies. No, the word is by using traditional methods and natural remedies. So already we discussed about these are coming under basic level of information, right? So traditional methods and natural remedies are directly related to the initial areas of training, basic form of training methods. So in technological issues, so you are not depend on the traditional methods and natural remedies, right? And this is wrong option. And option C, by using technology to improve the overall experience of sports. C option is stating that by using technology to improve overall experience of sport. Of course we learn about the technology to improve the overall experience of sport. Yes, it is there, but you have to cope up with the question, how does sports technology enhance the performance of athlete? Performance of athletes. They are not concentrating on overall experiences of sport. So experience is different and performance is different. So they are focusing on the performance of athlete. So by using technology to improve the overall experience of the sport, yes, this is right option, but this is not suitable in this context. So this context is different. So when compared to this question, so how does sports technology enhance the performance of athletes? So the technology definitely would help to providing advanced equipment and training methods. So that is the most important factor when compared to other B and C options. And D, none of the above, is also a wrong option. So the correct option is A, by providing advanced equipment and training methods. Training methods or training regimens, they will use some kind of synonyms. సో ఆ సినానిమస్ వాడినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రెజ్యూమిన్ అనేటువంటిది, ప్రోటోకాల్ అనేటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా మెథడ్స్ని అక్కడ గుర్తు చేస్తుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ? What is the main goal of sports technology? To improve the performance of athletes, to improve overall experience of sports, to help people to achieve their fitness goals. The question here, the main goal of sports technology, entire goal means end product, అంతిమంగా వచ్చేటువంటిది. సో స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ యొక్క ఆ ధ్యేయాలు, ఉద్దేశాలు ఏంటివి అనేటువంటి మనం అనుకుంటే, ధ్యేయాలు ఏంటి అని అనుకుంటే, సో టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అథ్లీట్స్, టు ఇంప్రూవ్ ద ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్, టు హెల్ప్ పీపుల్ అచీవ్ దేర్ ఫిట్నెస్ గోల్స్, అండ్ డి ఆల్ ది అబౌవ్. సో స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ గోల్ ఏంటని అంటున్నాడు ఇక్కడ, టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అథ్లీట్స్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆప్షన్.
to improve the overall experience of the sport of sport, yes, this is also right option. To help people to achieve their fitness goals, this is also right option. So above A, B, C are right, so the options all the above is the right option. So next question, what role does technology play in sport? So what role does technology play in sports? సో హియర్ ఎటువంటి రోల్ని, ఎటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది టెక్నాలజీ అనేటువంటిది క్రీడల్లో ఆడేటప్పుడు అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్కి మనం మీద అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ, ప్రొవైడింగ్ న్యూ టూల్స్ టు ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఎస్, టెక్నాలజీ will help you by providing new tools to improve the performance, yes, and increase fan engagement, yes, and create new ways for people to experience and enjoy the sport, yes, obviously. So each and every concept is absolutely right. So what role does technology play in sport? So obviously the role to develop the performance of an athlete, right? To improve the performance of athlete with the help of new technological gadgets, right? There is a tool, you can improve the performance. You can in a legalized manner, of course, and increase fan engagement. So how they're interacting with the these broadcasting areas, and how they are getting the tickets in online system. So these are all comes under the examples for fan engagement through the new technological issues. There is no need to stay in a line, so you can directly you can connect to some kind of apps and you can book your tickets. So right now we are booking our movie tickets in an online process, right? So you can book like that. So you can check into the website and you can book your ticket, and you are having the every right to sit in your occupied chair, right? So your allotted chair, and to create new ways for people to experience and enjoy sport. So without your enjoying sport, you are simply engaging. So they are creating some kind of entertainment. If you are observing any kind of IPL matches, ISL matches, FIFA World Cups, so they are creating new innovations. So they introduced in IPL, they introduced cheer girls and hockey technologies, new innovations, augmented reality technologies, visual reality technologies. So how they are getting their answers, so in which area they are getting runs. So physical reality, completely virtual reality. So they are focusing to engage you, to think, to evaluate. So what are the performances right now, so which team you are supporting. So based on that they are creating so much of interest. Obviously option A is right option, and you have to go through with other options also. Please make note, ప్రతి క్వశ్చన్కి ఉన్నటువంటి అన్ని ఆప్షన్స్ని చదివిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఆన్సర్స్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ అది రైట్ అయినా నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్ కూడా ఇంకొకసారి చదవండి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్స్లో 1 2 కరెక్ట్, 2 3 కరెక్ట్, 2 3 4 కరెక్ట్, ఆల్ ది అబవ్ అన్నీ కరెక్ట్, ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రతి ఆప్షన్ని మీరు చదివిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉన్నాయనేటువంటిది రైట్ ఆప్షన్గా మీరు ఎన్నుకుంటే ఈజీగా మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ బి ఆప్షన్ ఏం చెప్తుందంటే డిక్రీజింగ్ ద పాపులారిటీ ఆఫ్ స్పోర్ట్. సో టెక్నాలజీ నెవర్ ఎవర్ try to decrease the popularity of the sport. So obviously this technology helps, these tools will help to overcome to overall experiences. They are enhancing the overall experiences of sport. So it never ever decrease the
popularity of sports. It will try to enhance the sports area. So definitely option B is the wrong option. And option C, making sports more difficult to play. No. So do you think this sport will difficult to play because of the technological issues? No, it will simplify. Most probably it will simplify, and it is very easy to evaluate, and there is most scientific approaches you will have this kind of technology you are using, right? So making sports more difficult to play, no, it is also a wrong option, and none of the above. So this is also a wrong one. So the right option for what role does technology play in sport, ఏ విధమైనటువంటి పాత్రని ఈ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది క్రీడల్లో ఏ విధమైనటువంటి పాత్ర అనేది పోషిస్తుంది అని అంటే, సో దీని యొక్క ఆప్షన్ ఏంటంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రొవైడింగ్ న్యూ టూల్ ఇంప్రూవ్ టు పర్ఫార్మెన్సెస్, ఇంక్రీజ్ ఫ్యాన్ ఎంగేజ్మెంట్స్, క్రియేట్ న్యూ వేస్ ఫర్ పీపుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎంజాయ్ ద స్పోర్ట్. సో దీస్ 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ రైట్ ఇన్ ఆప్షన్ A. And next question, how does technology improve the performance of athlete? Question, how does technology improve the performance of athletes? So ఏ విధంగా అథ్లెట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ నది అథ్లెట్స్ యొక్క అభివృద్ధిని అభివృద్ధి చెందడానికి ఏ విధంగా దోహదం చేస్తుంది టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ప్రశ్న. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ by providing advanced equipment and training methods, yes, obviously, and by decreasing level of difficulty in sports, by decreasing level of difficulty of sports. So how does technology improve the performance of athlete? Yes, so by decreasing the level of difficulty in sports, yes, this is also correct option. By providing new ways to experience and enjoy the sports, yes, this is also important. And option D, none of the above. If the same here, all the above, if they put all the above, so this is the right option. When they are focusing on only how does technology improve the performance of an athlete, so they are focusing on performance of the athlete. So difficulty in sports won't help you to enhance the performances, and new ways experience and enjoy the sports, so that kind of technology won't helpful to the individual to enhance the performance. Only the individual performance will be enhanced with the help of only new training methods, new training equipments, new training gadgets only, not with the help of any kind of traditional natural remedies. Please make note, my dear friends. Definitely asking question, how the individual performance would helpful to enhance the performance of an athlete with the help of technology. So how does technology improve the performance of an athlete? Most very important question from sports technology point of view. So obviously whatever the technology you are using, so you are the human being to implement, you have to adapt such kind of things and you have to perform. So by providing advanced equipment and training methods, definitely would enhance the performance of an athlete. Okay, right. So examples of sports technology include, so what kind of technology we are using, what are the examples? So if you observe carefully, so this is the treadmill, and these are the smart watches and heart monitor watches, everything. So here if you observe here, the heart rate monitors, and if you observe here, sensors, so biomechanical analysis, kinesiological and applied kinesiological effects, so how they are moving, what kind of energy, what kind of angle they are using, how they are lifting their bodies from the starting blocks, this everything coming under control of the technology, right? So each and every movement, so
how their angles are. So in generally for the broad jumpers they are using different kinds of technology. For the flashberry flop in high jump they are using different technology to evaluate the player. So uh, where the difficulties he is getting or she is getting to jump more than 2.44, 2.43. So this is the world record area. So how they are performing with the raspberry flap. So beautiful analysis with a scientific manner they are increasing. So with the help of the new gadgets like where Michael Phelps used this kind of cupping therapy. So these are the things. So how the technology will help to enhance the performance of an athlete. So smartwatches, other wearables. So everybody is wearable gadgets, each and every sweatband, sweat watches, and uh, smart garments. Everything will coming under these technological issues, right? And biometric sensors that track athletes' movement, force, and power. So these kind of sensors. So definitely how force he is exerting from the uh, exploding from the starting blocks. So what are the motion he is having. So how at the time of exploding from the starting block, so how he is getting his energy. So which muscle is activated, which muscle is not activated. So everything they will evaluate point wise, and that will enhance the performance of athlete by overcoming the any kind of deformities or difficulties. So definitely they would overcome the problem, and that will helps you to provide a very good uh, information regarding your performance. And wearable fitness trackers that monitor heart rate, steps, and pedometers, everything. So health metrics, right? If you observe this cough sensor, so football meter, so cough sensor, so how he is working, how he is running. So what is the muscular condition of gastrocnemius muscle. So cough sensor, they are putting cough sensors. So how much energy is consumed, how much activity with the help of this kind of oxygen he consumed. So these kind of things. So how he is moving. So everything will count and from this cough sensor. So football meter they will call as a football meter or cough sensor one. If you observe here wearable fitness areas. So suits, guard gates, so new modern guard gates, everything, internet connections, everything they are using. And here feet sensors. So here if you observe, so how what kind of in football what kind of movement he is using in this kind of feet sensor will recognize. So he is moving in which direction, what is his next move, how he is moving towards his anticipated goal, or whether he is deviating from his goal or he is in the correct direction. So how is it, the foot alignment is in a proper way or not. So they are evaluating each and every aspect of the movement, so that the feet sensor how it is reacting to the area. So whether his propulations are good or not, he is preparing in a right manner or not. So these are the things they will evaluate with the help of this kind of technology. And definitely the obvious thing is each and every aspect of technology will hold some development of an individual to enhance the performance of it. That is the primary motto with the technological issues, not with the traditional or natural parts, right? Yes. So virtual reality and augmented reality. So real world scenes are coming under the augmented reality. Please make note, my dear friends. If you observe clearly, this kind of virtual reality, entire the computer generated simulation. So if you called what is the computer generated simulations, so that is called virtual reality. We can call it as VR. So each and every sub concept of sports technology will be covered. This is the one of the best notes we are providing to you. So please go through with it, and
These questions you won't find any single question from any book. So these are all patent to the Kathy Study Circle, no doubt. You please go through with this. And virtual reality means computer generated simulations. If you observe, so most of the NCC uh, students, stakeholders are using simulation center. So by virtue of gun, they are concentrating and they are using these guns. So right, they are targeting according to that will points and that will analyze in similar way. So before going to match, so you are creating some kind of thing and you are visualizing the things in your own with the help of these kind of sensors. You are creating some kind of virtual realities in similar way, in a physical manner, or impactful training. So how the real world scene integrated to the digital informations. So if you observe, this is the main, if he is kicking the ball here, and this has to move straight away into the next rare goal post of the player, and where he is the goalkeeper, and the ball has to travel in a parabolic manner, and it has to be down here and he has to head the ball. So of course their opponent players also will be there, and so that kind of thing. So how he has to kick, so if we kick with the toe of the ball, so it will go in a different direction. If we hit the ball in middle of the foot, it will go in a different direction. If we hit the ball in a heel of the toe, so definitely the ball moves into the banana area, so banana kick, so it will travel like this. So this is the basic concept. So he will evaluate, so where అంటే మీరు క్రికెట్లో గమనిస్తే ఎన్ని బాల్స్ అక్కడ పడ్డాయి, ఏ డైరెక్షన్లో కొట్టారు, ఎన్ని మీటర్ల దూరంలో పడ్డాయి. దీస్ ఆర్ ది ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ. సో ఈ బాల్ ఇలా వేస్తే ఇన్ని రన్లు, ఆఫ్ సైడ్ ఎన్ని కొట్టాడు, లెగ్ సైడ్ ఎన్ని కొట్టాడు. దీస్ ఆర్ ది ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ వరల్డ్ సీన్. వేర్ యాజ్ ఇన్ వర్చువల్ రియాలిటీ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ సిమ్యులేషన్స్. Both are different, but both are very important. So here virtual reality is computer generated simulations, and augmented reality. So augmented reality, real worlds in integration of digital information. With the help of digital informations, they are creating some kind of analysis, they are creating some kind of evaluation. So based on their realistic incidents, right? And that provide immersive and impactful training and coaching experiences. With this kind of virtual reality and augmented reality, definitely would helpful to the coaches, so who can provide a better coaching to understand the player with the help of this VR and AR. Very very important. So VR and AR, definitely they will create the immersive means impactful training. సో దాని మీద అత్యద్భుతంగా ప్రభావితం చేసేటువంటి ఆ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్స్ని ఈ యొక్క విఆర్ అండ్ ఏఆర్ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్స్ ద్వారా, టెక్నాలజికల్ వీటి ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. తద్వారా పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి ఎన్హాన్స్డ్. డేటా అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజేషన్స్. సో వెరీ యూస్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వర్చువల్ సిమ్యులేషన్స్, ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీస్, సో యు ఆర్ విజువలైజింగ్ సంథింగ్. సో మనం చాలా సినిమాలో చూస్తుంటే మనం కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే మనం కాశ్మీర్లోకి వెళ్ళినట్టు, ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఇన్ జనరల్గా యాజ్ ఎ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఐ కెన్ యూస్ టు టెల్ సమ్ ఆఫ్ ది టిప్స్ ఆఫ్ మాథ్యూ హెడన్ బిఫోర్ ది మ్యాచ్. ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది టెస్ట్ మ్యాచెస్ హీ యూస్ టు సిట్ in front of the wicket and he will close his eyes and he will move with the ball and he will play, he will practice everything under 30 to 1 hour, so without any kind of moving. So he is visualizing the things. So ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి జవగల్ శ్రీనాథ్ ఈ విధంగా వేస్తాడు బౌలింగ్, లేదా వెంకటేష్ ప్రసాద్ ఈ విధంగా వేస్తాడు, లేదా హర్భజన్ సింగ్ ఆ విధంగా వేస్తాడు. సో ఇలాంటివన్నీ విజువలైజ్ చేసుకొని దే ఆర్ క్రియేటింగ్ some impact on their minds with this kind of new technological issues, right? And
these kind of softwares definitely would help or to understand the performance of analytics, what the things going in his mind. And one more important here I would like to note here, uh, it is also illegalized manner. Once Hansi Cronje ఇండియా వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక హియరింగ్ ఇంపాక్ట్ ఒకటి పెట్టుకొని, హియరింగ్ ఒక చిన్న మైక్రోఫోన్ పెట్టుకొని ప్లే ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాడు. సౌరవ్ గంగూలీ అబ్జెక్ట్ చేస్తాడు, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, సో హీఈస్ గెట్టింగ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్. సో ఎందుకంటే ఒక క్యాప్టెన్ లోపలుండి ఇన్స్టెంట్గా తీసుకునేటువంటి డెసిషన్స్ని సంబడి ఈస్ కంట్రోలింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇల్లీగల్. సో వేరాస్ ఇన్ విజువలైజేషన్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వర్చువల్ simulations and during the match they won't allow. Before the match it's okay. Before the match, once they do this, they flip the coin for the toss, so there ends the matter. So no any kind of technology, any kind of phones, everything will be banned. So they are not able to use any kind of personal mobiles or not at all. So everything will be banned, right? So here these kind of things definitely would help to analyze the data of an individuals and visualize it things with the help of the softwares. That definitely create a good impact on the sports performance, and coaches will react according to the performance of an athlete. So how they are reacting to the each and every aspect of the simulations or virtual realities and augmented realities, and to understand the performance trends and identify areas for improvement. So these are the things definitely would help the individual. So these are the examples of the wearable technological gadgets. So skin parameters, so if you observe here, this is the skin parameters and this is the smart watches. So how it is temperature regulations. సో ఇనర్షియల్ మెజర్మెంట్ యూనిట్స్, హెడ్ బ్యాండ్స్. జనరల్గా మనం చూస్తున్నటువంటి చాలామంది హెడ్ బ్యాండ్స్ పెట్టుకొని పరిగెడుతూ ఉంటారు టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ అండ్ మోర్, రైట్? సో ఐవేర్, స్లీప్లో ఉండేటువంటి ఈ ఐవేర్ అండ్ స్మార్ట్ గార్మెంట్స్. సో స్విమ్మర్స్ ఏరోడైనమిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఓవర్కమ్ చేయటానికి ఇలాంటి ఇవి వేస్తుంటారు, అండ్ స్ప్రింటర్స్ కూడా ఇలాంటివి వేస్తూ ఉంటారు. By that time in 2012 Olympics, so Michael Phelps used this kind of smart garments అనేటువంటి చాలా ఎక్కువగా వాడటం జరిగింది. తర్వాత బయోమెకానికల్ షూ ఇన్సోల్స్, సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను బయోమెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నటువంటి షూస్. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ జనరలీ 5,000 to 6,000 షూస్, బట్ whereas international athletes they are using more than 30,000-40,000 of shoes because of their advantage. They are designed in a proper manner without any kind of injury to the knee or ankle or somewhere other areas, right? So that is also very very important of polyurethane, so polystyrene. So these are the things we have to discuss. And pedometers, headphones, headbands, each and every aspect, breathing rates, heart rate monitors, blood oxygen levels, measuring electrical activity. So each and every aspect, so definitely you have to look into the issues, whereas there is no other options. Okay, and next one. So questions, which of the following is not a feature of wearable fitness? ఈ క్రింది వాటిలో మనం ధరించడానికి వీలు లేనటువంటి ఐటమ్, ఆ గాడ్గెట్ ఏంటి అనేటువంటిది ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. సో ఫిట్నెస్ ట్రాకర్స్, సో ఫిట్నెస్ ట్రాకర్కి సంబంధించినటువంటి కానీ అంశం ఏది, మనం ధరించకుండా బాడీలో ఎక్కడ ధరించకుండా ఉండేటువంటి ఒక గాడ్గెట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో హార్ట్ రేట్ మానిటర్, ఎస్ డెఫినెట్గా నువ్వు అక్కడ పెట్టుకుంటావు. స్టెప్స్ ట్రాకింగ్, పెడోమీటర్ అనేటువంటిది ఆ ట్రాకింగ్లో అది మొబైల్లో పెట్టుకోవచ్చు, లేదా నీకు ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ వాచెస్లోనే నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు. వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, సో డెఫినెట్గా వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేటువంటిది ఒక డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్లోనే ఉంది. అండ్ స్లీప్ ట్రాకింగ్, అఫ్ కోర్స్ యూఆర్ యూజింగ్ స్లీప్ ట్రాకింగ్ ఐవేర్, రైట్? So sleep tracking also available in modern gadget,
Steps tracking is also available in modern gadget, and heart rate monitoring is also available of the wearable fitness trackers. నువ్వు ధరించగలిగేటువంటివి ఏవి అనేటువంటి ఓన్లీ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేటువంటిది మాత్రమే మనము ధరించలేము. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫోర్కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్, with the help of barometers they are using, right? So which of the following is not a feature of wearable fitness tracker? So క్రింది వాటిలో వేరబుల్ ఫిట్నెస్ కానిది ఏది అనేటువంటిది అడిగినప్పుడు, సో అదే అయినది ఏది అని అడిగితే ఈ కింది వాటిలో ఫిట్నెస్ అయినది ఏది అని అంటే ఎక్సెప్ట్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, విచ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అనలైజ్ ఏ టెన్నిస్ ప్లేయర్ సర్వ్? ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ సర్వ్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి టెక్నాలజీ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, దాని ఆన్సర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే హై స్పీడ్ కెమెరా. ఎస్, హై స్పీడ్ కెమెరా దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ స్టార్టింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ 100 meters టు ఫినిషింగ్ లైన్. వెరీస్ నారో పొజిషనింగ్ అనేటువంటిది అంతా కూడా హై స్పీడ్ కెమెరా ఫినిషింగ్ లైన్స్తోనే, అండ్ ఫౌల్ స్టార్ట్స్ ఎక్కడైనా జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా హై స్పీడ్ కెమెరాతోనే ఎక్కువగా మానిటర్ చేస్తున్నారు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆ బ్లాక్స్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ క్రాసింగ్ ఆఫ్ ది లైన్ అక్కడ జరిగేంత వరకు మధ్యలో ఉండేటువంటి అనాలిసిస్ అంతా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హై స్పీడ్ కెమెరాస్తో దే విల్ క్రియేట్, రైట్? అండ్ జీపీఎస్ జనరల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ యాక్సిలరోమీటర్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. యాక్సిలరోమీటర్ ది మెజర్స్ యాక్సిలరేషన్. Accelerometer measures the acceleration. Acceleration means the rate of change of velocity. Clear? The rate of changes of velocity is known as the acceleration, and the accelerometer will measures the acceleration. Okay? And infrared. Here you can observe this kind of infrared. Here, if you observe, this is called infrared. So there is a slight tilt towards the left side. So these kind of things will help you to aware. So what are the deformities you are having at the time of performance? So here, so only which technology is used to analyze a tennis player service means ఒక టెన్నిస్ ఆడేటువంటి క్రీడాకారుని యొక్క సర్వీస్ అనలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి న్యూ టెక్నాలజీ ఏది అని అంటే హై స్పీడ్ కెమెరా, జీపీఎస్ఆ, యాక్సిలరోమీటరా, ఇన్ఫ్రారెడ్ అన్నాడు. సో ఆబ్వియస్గా దిస్ ఈజ్ హై స్పీడ్ మీటర్ కెమెరా అనేటువంటిది డెఫినెట్గా టెన్నిస్ సర్వీస్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. So which of the following biometric sensor is not used in sports technology? Which of the following biometric sensor is not used in sports technology? ఈ క్రింది వాటిలో బయోమెట్రిక్ సెన్సార్ కాని దాన్ని దీనికి ఉపయోగించకుండా ఉంటారు స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీలో అని అంటే యాక్సిలరోమీటర్ one of the biometric technology. Yes. Gyroscope. What is meant by the gyroscope? It will measures the angular velocity. This is called the gyroscope. 3 axis ఉన్నటువంటి this kind of axis. సో స్పిన్ యాక్సిస్, రొటేటరీ, గింబల్, సో గైరోస్కోపిక్ ఫ్రేమ్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి, రైట్? సో దీస్ 3 kinds ఆఫ్ యాక్సిస్ అనేటువంటి. సో గైరోస్కోప్ ఇస్ గివెన్ యాన్ ఇండికేషన్ టు రొటేషన్. సో దీన్ని మనం మ్యాగ్నెటోమీటర్ అని అంటాం. అంటే దీన్ని ఏ విధంగా చెప్పాలంటే సో బాడీ ఓరియంటేషన్ని మెజర్ చేయటానికి వాడేటువంటి సాధనం ఉందా లేదంటే మ్యాగ్నెటోమీటర్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. గైరోస్కోపిక్ అనేటువంటిది విల్ మెజర్స్ యాంగులర్ వెలాసిటీ,
The basic thing is the gyroscopic will measure the angular velocity, right? So whereas this gyroscopic give us an indication of rotation. So this will give you an indication for the rotations. So when he is moving and he wants to flip over there, and that kind of rotation, so that kind of angular velocity will be measured by the this gyroscopic. And body position orientation at the time of he is moving like this. Take an example here. So he is moving like this and he is attaining his stride position after completion of the acceleration zone of about 20 to 30 meters. So he ఇలా ఉన్నటువంటి వాడు ఇలా లేస్తాడు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ఈ సందర్భంలో ఇమీడియట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ అథ్లెటిక్స్. సో ఇన్ జనరల్గా నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటాం అంటే ఆ పొజిషన్స్కి రాగానే ఇలా ఫ్లిప్ చేయమంటాం, బ్లాక్ ఫ్లిప్ అని ఫ్రంట్ ఫ్లిప్ అని ఏదో ఒకటి సంథింగ్. సో ఆ ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు జరిగేటువంటి ఆ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి గైరోస్కోపీని ఉపయోగిస్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అలా చేసేటప్పుడు ఈ బాడీ ఓరియంటేషన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఏ న్యాచురల్ మేనరా, సో ఆక్వర్డ్ పొజిషన్స్లో ఉందా, సో ఇలాంటివన్నీ మెజర్ చేయడానికి అంటే బాడీ ఓరియంటేషన్ని గైరోస్కోపీలో ఉన్నటువంటి యాంగులర్ వెలాసిటీతో పాటుగా ఆ యాంగులర్ వెలాసిటీని ఏ విధంగా అయితే మెజర్ చేస్తున్నాడో దాంతో పాటుగా బాడీ ఓరియంటేషన్ ఆ వెలాసిటీని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఒక కోణాన్ని ఏ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాడో ఆ చేసే కోణాన్ని మెజర్ చేసేదే గైరోస్కోపిక్. బట్ ఆ చేసే విధానంలో బాడీ ఓరియంటేషన్, బాడీ యొక్క ఆ శరీరం యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉందని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించేదే ఈ మానిటరోమీటర్. సో ఈ మానిటరోమీటర్ అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగకరం ఉంటుంది. దేంట్లో అనంటే బాడీ టు మెజర్ ద బాడీ ఓరియంటేషన్. లెట్ మీ రైట్ హియర్. బాడీ ఓరియంటేషన్ని మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటిది ఏంటి అని అంటే మ్యాగ్నెటోమీటర్. Magnetometer, very very important to measure the body orientation, right? And barometer definitely గా ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. 760 mm/Hg మెర్క్యూరీ అనేది ఉంటుంది. ఇది వాతావరణం వర్షపాతాలు ఎప్పుడు నమోదైతే ఇలాంటివన్నీ కూడా మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. అండ్ ఫోర్స్ ప్లేట్ ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు జంప్ చేస్తున్నారు, ఎక్సెంట్రిక్ కంట్రాక్షన్ ఇస్తున్నారు, ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఫ్రమ్ ది వన్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో బై దట్ టైమ్ హౌ ఫోర్స్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ టు జంప్ ఆర్ టు ఓవర్కమ్ ది ఆర్ టు జంప్ అగైన్స్ట్ ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, how much force you are exerting. So these kind of things will measured by this kind of force plates, right? Even though in 100 meters also స్టార్టింగ్ బ్లాక్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటికి కూడా ఈ యొక్క ఫోర్స్ ప్లేట్ని జనరేట్ చేసి పెడుతున్నారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. సో ఒక వైర్ ఉంటుంది, ఆ వైర్కి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆ ఫోర్స్ ప్లేట్ని అమరుస్తారు, దీనికి ఒక వైర్ని పెడతారు. సో బ్యాక్ ఒక దగ్గర మానిటర్ ఉంటుంది, దట్ విల్ చెక్ హియర్. సో ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏముండదు. సో ఈ విధంగా జనరేట్ చేస్తాడు. సో ఈ కిక్ ఆఫ్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లోడ్ జరిగినప్పుడు ఏదైతే స్ట్రాంగ్ ఫుట్ ఉంటుందో దాంతో ఎక్స్ప్లోడ్ తీసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా కిక్ ఆఫ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి పైన బొమ్మ దగ్గర. సో ఈ విధంగా కిక్ ఆఫ్ తీసుకున్న తర్వాత స్టార్టింగ్ లైన్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత బాడీ ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉంది చూడండి, ఇలా ఉంది, పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్. ఇది ఇంకొంచెం ఇలా రావాలి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఉసేన్ బోల్ట్, దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇది కంప్లీట్గా ఇలా డౌన్ అయింది, ఇంకొంచెం ఇలా ఉంటుంది అతనిది. సో ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఆ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బయోమెట్రిక్ సెన్సార్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ మీన్స్ obviously this is barometer. And next question, so which of the following technology is not used to provide immersive training and coaching experiences? Immerse means
impactful training, right? So virtual reality, augmented reality, video analysis and drones. Which of the following technology is not used to provide immersive? So virtual reality definitely will provide immersive or impactful training with the help of visualizations, completely computer generated programs, isn't it? And augmented reality, physical reality scenarios. So this is also will create some impact on training, right? And video analysis, obviously with the help of VR and AR, definitely this analysis definitely would give a beautiful result to enhance the performance of individual. So the only option lies here, drone. So drone will not be helpful to the immerse training and coaching experiences. Okay, so with this we will stop here for the first study class. అండ్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, కొత్త ఏరియా, కొంచెం నిదానంగా వెళ్తున్నాను, అయినా మీకు కొంచెం అర్థమైన తర్వాత దీన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ.